Sangmala samri tashidile shukuyu. Tashidile everyone. Ngöndro pechende nyamdo soro nang. Now let's recite the Ngöndro liturgy together. Guru Pema Bawo Kandru Zodanji Tamji Kukarda Sonda Ge Ngaji Loy Tuji Gomba Rebara Sharji Ngo Dala Tende Chadrilji Chadanji Siljembu Dunji Namgara Jembara Njuru Jelama Gandzo Namji Medala Doji Jinji Dada Ganzon Zem Jena Sem Loma Denji Ngan Tezenen Chulbena Waranja Mandro Jurubizem Jena Urare Do Benal Jurang Yenka Jene Zoden Benj Palama je jone Lunga ye danyo mine bar Dente zango bede lamba Le jawa du jiralaj Nere nyam ge jende Hero Tarajen de Ngöndro Bai Yelamanga Drenzo Namji Medage Gozum Jenjilu Medage Gozum Jenjilu Medage Gozum Jenjilu Laso Tenne Lungro Salgoba Yenzang Lungro de Nyamdo Sarona Shubi. We will now exhale the stale breath for 9 times. Let's do it together. Laso Tinin de Zan Jela Anu Soldem Dan Jilab Shue Yimbare Nu Sozo Jizu Yi Dengdu Mendo Beme Deng La Ngo Zawi Lama Yimbala Namba Nguru Rumba Che Enu Salda Tela Tinin Nyingu Rubi Jine Sola Dame Yimbare Ini Tanda Nga Ini Nyamlen Jiga Yoba Yindu Ini Nyamlen De Yadye Kongde Kongdu Pel Wadang Ini Nyamdan Dodrib Nyamdan Doba Dunzo Jeba
아니 디 바제 담자 마 희와 어딘데 되네 뭐좀 나로 제에서는 솔로 담네 라면에 나와 진송 담 나삼 라마 또 예바 전부 또 나라니라 템제 아니 라니 lunga 예솜다 라면 고송 또 예르면은 조송 삼고 요래 아니 디제라 아니 단당가서 도제서 먹음네 레비어상 도르좀 검대지 아니 책동들에 냠도는 소로나 주기 Now it's time for supplication and receiving the blessings. First of all, visualize Guru Rinpoche seated on a lotus on top of the crown of your head. Then supplicate from the bottom of your heart. Supplicate that since I'm currently practicing the Dharma, may my practice improve, the experience and realization increase, as well as all the obscurations to the practice be pacified. After supplicating as such, visualize that you have received all the blessings from your Guru. Then the Guru, pleased and joyfully, dissolves into light and enters one's own mind stream, becoming inseparable to one's own body, speech, and mind. After visualizing this, we shall continue with the recitation of meditation and recitation of Vajrasattva in the liturgy. balden zawe lama rembo dage joro beme de laj kajen jembe ngone jezo kozon do je ngordro zaldo de zon sanje dam je je ngobo lama rembo je dage ju men je jolwara je lando samlam je doba je varan je jula je vara je lando se de ne la o zalan zoba je namjo dar je bara je lando zo de zon sanje dam je lama rembo je dage ju men je jolwara je lando samlam je doba je bara je jula je vara je lando zende ne la o zalan zoba je bul tar je bara je lando zo de zon sanje dam je lama rembo je dage ju men je jolwara je lando samlam je doba je bara je jula je vara je lando se de ne la o zalan zoba je lam jo dar je lando zo wan de zo lama rembo dong we bendo jen je kalme dala reza jule to ye yermen rembo jen lo dage joro beden de sanje gunje yeje doje zemba de waje jeme donge dawe chanye doje jilbo nam rawe nyema jebra darda renjen je shabzon doje jaze dele lona ju dongaran dawe jilguru deje ngonje dozo ige jabe ngaje ngoro debe oje do surde doze jujum ba range zambe ngone dede nyamja gonjan tajen je ma me baran juru bazara za do zam mano ba la ya bazara za do de no ba de do juru me sudo ga ya me subo ga ya me ba wa anura do me ba wa zarwa de me da ya za zarwa garma su sedam shire yam kuru hung ha hu bhagavana sarva dada Badr mami mada badr bhava maha samaya sadhu Om Badra sadhu Laso
Nanda nga zo yang Ngöndro Rumba de Komshimba Yimbare Tomongchi Ngöndro na Tumi Nangyi Ngöndro Nyile Nangyi Ngöndro de la Lebde Yure Nangyi Ngöndro de la Jabro Semye Tursum Komde Mendra Lame Naljur Yobale Ta Tegri Bagja Da Chaba Tamje Changba La Chodo Yorba de Doje Sembe Komde Chagi Yozang Tanda nga zo Doje Sembe Komde de Nishugi Chedan Ta Mirim Komrim La Doje Sembe Songa Dozo Chango Go Yore Rede Tanda nga zo Ta Mingwa Komdan de Zo Jine Shugi. As we are continuing with the contemplation on the preliminary practice, there are the outer or the ordinary and the inner or the extraordinary preliminaries, of which we are on the second among the five of the extraordinary preliminaries. Going for refuge, giving rise to bodhicitta, meditation and recitation of Vajrasattva, mandala offering, and Guru Yoga. Now we will begin our contemplation on the meditation and recitation of Vajrasattva. This is the supreme method to eliminate all the negative karmas with all the residues. Generally, in practicing the steps of visualization, it is required for us to chant the Vajrasattva Dharani. But here we will just be focusing on the instructions on visualization for our own purpose. So Ta Mingwa Komyong de Rangni Tamalwe Naba Song De Kasagore Jizu Ji Teng La Medo Bema Dama Tongden Nambumde Je Salda Medo Bema De Tengdo Dawe Chilgur Dawe Chilgur Tengdo Nepal Doje Samba Kodo Karbo Kangri Najin 샬지 차니 샴니 여바 샬데 양데는 좀당당 템바 차니 여바레 차 예바데라 그래서 그래 도지 스터디 도지 생각봐 남네 토가라 데데 여바 차 예바라 물기 질보 그래서 그래 야쿠라 텐데 여바 샴니 도지 질룽게 남여바 어텐데지 교전을 살담는 쇼로낭. Now, to begin with the instructions on the visualization, first consider or take oneself as an ordinary being, then visualize 1,000 or 100,000 petaled lotus on top of the crown of your head. Above the lotus, visualize a moon disk on which the glorious Vajrasattva, as white as the snow mountains in color, is seated. He has one face and two arms. His face is endowed with a smile. Of the two hands, his right one holds a five-pronged golden vajra placed right in the heart center. His left hand is resting in the body holding a bronze bell. His two legs are in the position of vajra posture. So imagine and visualize this for a while.
나서 티니 데젤라 니발 도제선베 아니 겐나 차로든 조사다 보바 인자 아니 도제선바 아니 다르디 고행아 된조 아니 때 땡라 고행지 또요 올라나메지 메요 아니 다가나진도 아니 링아 강라 장샤바지 주변 아니 네 가르서 거래 레링보 합랍도 장바네 다르장 아니 대가나진도 세들 어텐데 제베지 아니 다르지 고영아 안데라 조즈네 삼노다나 슈기. After that, we will be visualizing the attributes or attire of the glorious Vajrasattva. He is adorned with 5 silk garments. These are a silken shawl on the upper part of his body, a silken skirt on the lower part, a silk ribbon tiara binding the crown of the 5 families, likewise a loosely worn silk scarf and ribbons. For a little while, please imagine and visualize these 5 silk garments. 나서 티네 발도제 선베기 콜라유비 림보체 첸체 된저야 네 사다 보고요 바래 아니 우리 땡도 남대 바지 가르서 그래 조슈 아니 년니라요 바지 년제 아니 골라요 뱅골제 골데라네 중세 림보요 봐 네 세모도 아니 샤라 그런 뭐 때와 버들래 바지네 괜찮 아니 도샬 아니 봉발라 봉제 아니 샤브나 차든줄라 아니 차샤비도 아니 깨발라드네 깨라 어디엔조 제데 네 남대 바양 조즈 네 살다브라나 슈기. Following that, we also need to visualize the 8 jewel ornaments that adorns the body of glorious Vajrasattva. These are the crown jewel worn on the head, the earrings on the 2 ears, a choker in the neck, a short necklace, a long necklace that reaches till his hip, arm rings on each of the arms, bracelets and anklets, and lastly a belt on the hip. So now please imagine and visualize all these ornaments for a while.
so. Ani te jala pal doje sembe yum nyama karmo je komgo yure. Yum nyama te ani shalje chani do sangma cheba ji yare. Ani cha yeba la trigo da yomba la ani toba namde yoba. Ni shab karasa wore. Peme gyulung da ani cha ni bode yab nyungula chude yoba che. Ani tarji kuyo nga da ni rinpoche kenje namde yoba de yabla chiba ji yare. Andi la yang chuz ani saldabra na shugi. Having visualized them, now we shall continue and visualize Vajrasattva, the consort of glorious Vajrasattva, who is also white in complexion with one face and two arms. She holds a curved knife in her right hand and a skull cup in the left one. Seated in a lotus position, her arms are around the neck of glorious Vajrasattva, embracing him. She is also adorned with the same 5 silk garments and the 8 jewel ornaments like Vajrasattva. So now let's imagine and visualize them for a while. So ani te do yabyum ani lendo shoba de ani seji chambo na demba ani mo tongba yimba rangshen salwa yimba ani to ningje chambo na yeje yin jente yoba ani do sta yong de zana ani ko lame lange yoba chela ani sungju da ro ju ka me ban ja zwen na je ani nima cho bumgyur ji wele ja sedang che yoba ani karbo ye dang da de ba kangre karbo na je ani lame lange ani yo nyamba ji ne saldam go yure ani de yang cho san saldam na ro na shugi. Then visualize that the embracing of the deity and consort is a bound of great brilliance. It is empty in essence and vivid and clear by nature. When looking at it, the brilliance of their body, clear and radiant, is vivid but intangible, just like the appearance of a rainbow. It is as bright as the brightness of hundreds of thousands of sun. Visualize their body as clear and bright as the snow mountains. So now let us visualize this for a while.
laso ta de do ne paldo je samba kom de ba de la ne tenji do se yo bare che dan ene karaso ra te ba na te ba tam je ta go yo na ene nyembo to shi de nyabar do sang go yo re te ma zang na ene ta do go yo ma re sang zong na te ba khande ma do khande ina ya ene ta do go yo bare dende yin du ene tenji do tanda sal na ta ma ta ba de che ene sun je be jimbe top se de ra nye je she ba na ma she ba ten da ma jin ba la so be go ne ene nye ba na te ba tre ba ta nga zo nye dong mang bo je che sem ba re ten ten che yu re te la tene nyo ba che gu gu yu re ko ba na la do song song na nyo ba kan re yo ba ta ga na shin ne nyo ba che gu gu yu re nyo ba che ba de ene sun jin be to se ge yu re de yang jo ne sam no tang ro na shu gi The visualization that we have just described on Vajrasattva is the power of support. In general, one is required to rely upon all the four powers of antidote or the four opponent powers to purify or pacify one's all negative karma and the obscurations. It is possible to pacify all and any karma and obscurations only and when the four powers are complete. It is not possible if it is not. So that was the visualization on power of support. The next power is that of remorse. We have accumulated and conducted innumerable amount of negative karma, deeds, and obscurations, either knowingly, unknowingly, or whether we remember or not. Regretting all those actions and giving rise to remorse, just as we would if we had swallowed poison, is the power of remorse. So please contemplate on these powers for a while. la so tene de ja la ne kar so re ta nyembo top shi na ne chenje tam sem nyeba ngama che ba de la tene nyoba yoba sam ma che ma nga tsan de chi ge me a nyeba la tene kar so re wan de ne je ne non jo ta bo ji ne bor to sang go yo re ene te me na ya te ba da tu yo ma re ene tam sem ji go go do la ene de ja la tene nyembo kun du ji be to se gen de ten go go yo re ene da da na nge 진짜 솔라밤나 녀바 나 대바든지 지금 매아 녀바 담sem데 아니 돈비도 없어 그러와 대교선은 삼노당로 나주기 The next power is the resolution of vowing not to commit them again. It is not enough just to regret all the deeds, but one should resolve not to repeat them again, feeling great regret and sorrow. If one does not vow not to repeat them again, one is not able to purify the negative deeds and obscurations. After the power of vowing not to repeat, one must rely on the power of applying, the last power. But for now, let's contemplate on the power of vowing not to repeat.
Again, even if one's own life is in danger. So let's contemplate it for a while. 나서 Tini de chala nyambo kundu jubi tomde tini karso rindu zi bom bebjongi nyamnen de che goba yindu. Ani tangbo pal doje samba sal tab simbe ji tuga de la ani dawe kilgur we ngogo kabo je ani sal tab. De tingdu ani pal doje simbe ji tukso sabwe yegi hung sanje tamji ji tuk nambar me dogbe ye she ji ngo de yegi hung lan du de yore. Di yegi hung de nanchik sal tamne ani shuru nang shugi. Now, for the power of applying, one is required to engage in the practice of downpour and purification with Amrita. For the practice, visualize a moon disk, a white circle in the heart center of Vajrasattva that we have just visualized before. On top of that, in the heart center of Vajrasattva, visualize the seed syllable Hum, the combined essence of all the Buddha's non-conceptual awareness. So please visualize the syllable Hum and meditate for a while. 나서 tini de chala yegi hungje tante la pal doje simbe ji yegi njaba. Nga yik ani doje sanja tamje ji ni yeshe je rangso doje samba re de yore. Doje samba de yegi namba la nang shaba de yegi je sona yegi njaba rawa. Di yegi njaba de ani Om Vajrasattva Sangpo san tene rinpe korte yoba. Ka che de chene, yige de ka de doje samba korang chonga ma de ma nga surcho la tente yoba. Ani dun ne samde ka chile tene, ani Vajrasattva Sangpo ya manu bala ya tene yige kora tene chene, kora nye sum shi la soba korne te yoba. Ani yige wadila kyoksa ne saltabro na shubi. After that, visualize the 100-syllable mantra or the dharani of Vajrasattva around the seed syllable Hum.
Realize that Vajrasattva is the embodiment of the essence of all the Buddhas. Also realize that Vajrasattva himself is in the form of the 100-syllable mantra circulating the letter Hum, beginning from Om Vajrasattva Samaya and so forth. Visualize that the Dharani is circulating again and again several times, facing outwards towards ourselves. So now visualize the Dharani in such a way for a while. 나서 되는 데절라 아니 이게 잠반데 네 거라 예거를 콘네 아니 거라 잡대요 바지 아니 내가 메고시네 아니 교스는 쇼로나 쇼기. Please visualize the 100-syllable Dharani circulating in a clockwise manner, the right circle, for a while. 나서 되네 데절라 이게 거르대요 마델레 진워서 네 카노나 저바 삼님이 잡아 남과 가르잡 나마트 저용되잖아 잘라서나 잡아 탐젤라는 저바 보송섬 는 로아르도 섬제 탐젤라 어서데 포용도 섬제 탐지 데리 바자나 잡아 탐제 네 배창송섬 어딜라네 교선에 살다로나 주기. Now, from the circulating Dharani, visualize rays of lights in inconceivable varieties of colors emanate into the space far and beyond. When these rays of lights radiate to the space, think that you have made offerings to all the Buddhas and Bodhisattvas. Likewise, when these rays of light radiates to all the sentient beings of the six realms, think that all the negative deeds and obscurations of all these beings have been completely purified. So please visualize and contemplate on it for a while.
나서 되는 데절라 아니 어서 예 남발라 어서 데 줄어드네 줄란도 용도 이게 잡발라 팀 이게 잡아내는 홍란도 홍네는 두제 윤 밥용도잖아 발도셔서 뭐 야비음니지 아니 고강보 두제디 캔 아니 발도셔서 뭐 야비음네 아니 가성 두제디 윤데 말아 밥용도잖아 소주 지주나 말아쇼 안 류말류바 탐제 강송삼 네 류말류바 강ben 조라 아니 라니진 칼바 통면데 단다버지 중베다 내 탐제 아니 가르서 그래 나다 차다 쇼서 나납 라소바지 남반네 아니 류지 보가고당 아니 이공 첨부 망보용으로 된저 상만은 말아 상 상승에 다송 말은 로송 삼노타에 말에 원델라 조스 미바나로나 주기. Following that, in visualizing the dissolving of the rays and flowing of the Amrita, first visualize that the rays of light comes back and dissolves in the 100 syllable Dharani, and from the Dharani it dissolves to the 6 syllable Hum. Then the flow of Amrita begins from the letter Hum. When the Amrita flows from whom, it first completely fills the body of Vajrasattva and his consort. Think that the flow of the Amrita continues to our own body, entering from the crown of our head and filling our whole body. Once the body is full of the Amrita, think that all one's sicknesses from beginningless kalpa have cleansed and exited from the 9 orifices and other tiny holes of our own body in the form of sweat, blood, pus, mucus, and so forth. So now visualize and meditate on this for a while. 나서 되는 데절라 네랑니지 또 된지 내봐 민다 미마이 라소바지 제가 라소바당 이 네바다마다 된저 용식이 여바래 된 네바말로바 탐제 아니 다감 된지 나지 뭐 가지 이공 보가 된서 상만네 아니 소자지 나봐 아니 우르발당 balbadang, chongmadang, nyadang, chuzendang, rulasobe, nabane, ane, subo mala tuanje, tuen tamji, dan nyoba tamji, tsamedu, gyursong, tane sonda din, ye kange de ngala tsana mea nyambaji, ane, samandang gogo yore, tila kyuks, ane, migwa narona shugi. Likewise, visualize all the harms brought to us by the evil spirits, both humans and non-humans, through the 5 elements and so forth, exiting from the 9 orifices and numerous holes of our body in the form of creatures like tortoise, frogs, fishes, crocodiles, and snakes. Realize that all the harms and evil spirits are now no more,
having completely exited our own body. So now let's visualize and meditate upon it for a while. 나서 되는데 저라 칼바 통면에 단다버도 유비 대바다 제바 년동된서 담제 네 도와다 솔라지 코와 두고 술고 된다만에 되네 가서 그래 류기지 수보지 애공다 보가 된서는 말하네 턴제 아니 짱마 매버 차송 삼 매바잖아다 되네 나랑서 되게바 가서 그래 내동 대도 담제 마 칠로로 텐데 바 된서 상마 사스체 뭐 개바 개네 말아서 사네 되네 가서 그래 신주 주지 절부 네 담래 렘네네 네 진짜 주지 절부 장완 나자네 상마 매버 소송 삼 enen dile jala sozo ju lue de den ka ne don de sana me ba changma changjang ta ba xiao gong changma na jin ji na na sam dang go yu de de yu ne ba ji ne chu na sam dang ro na Similarly, visualize all the negative deeds and obscurations, the faults and downfalls that we have been accumulating from beginningless kalpas, exit out of our body from the 9 orifices and numerous holes in the form of smoke and liquid charcoal, cleansing and removing all of them. Then think or visualize that all these sicknesses, harms, negative deeds, and obscurations that are flowing out of our body falls from a crack in the ground and reach Yama, the Dharmagyan, who conducts a cleansing ceremony, making all of them vanish and then imagine one's own body as clean and clear as a glass bottle, devoid of devoid of any sicknesses, harms, negative deeds, or obscurations. Imagine and meditate on this for a while. 네 되는 데 jala rani je jesu no yebe bal doja samba de la ne solo tse ju du tam ne sanje tam je ye she ju ku yin dang ye jen bal doja samba
싸울 남만다 예만 바체진 네 칼바 통민에서 베티 바다 제반에 동탐전에 다반 나오라나 띵마차바는 오늘 너르자 제만에 지금에 제지 다버제도 솔로 세지도 다비용도 발도제 sembayang ane to jeba chembu ane shal zumdang na chebe tone ane pe gawa na to shu chumbu yebe namba to zeze chembu to so long ne sexong segdo na namba chene wayan digere jorangi tir tamje tane sunde tsammene taba yinda sunde na nawa chinsong sam so yimone da nga tirin ne sunde teba da jeba tamje tak tsawa yin samma zangje yinda nyamba chene to je samba de na 마고 드슈네 라니라 템 네 라니라 템조 주베잘라 미미비가나 조 선녀버샤에 임바레 어 덴데라니 조 네 공바데로 나주기 After that, one must make supplication to the glorious Vajrasattva who sits atop the crown of one's own head in the following manner. Omniscient Vajrasattva, the embodiment of the wisdom kayas of all the Buddhas, inseparable from the root Guru, please purify all my negative deeds and obscurations, the faults and downfalls that I have accumulated throughout beginningless kalpas. I have mistaken gravely committing these misdeeds and vow to never repeat them again. Please purify them all. Making such a supplication, imagine that glorious Vajrasattva, greatly pleased and with a smile on his face, joyfully and compassionately commands as follows. Of course, from henceforth, all your misdeeds and obscurations are completely purified. Then, in realizing that all your negative deeds and obscurations have been purified and henceforth are clean and pure, visualize that the Vajrasattva dissolves into light and the light dissolves into ourselves. After that, we are required to meditate upon non conceptuality. So, now let's contemplate and meditate for a while. laso tininde jala beja june malasungro nang Now we will recite the concluding part of the liturgy. gombo dane mije mongba ye tamze lene ngal lama gombo jabzo je zo doje zemba doje jembo dane je do zo la da jamji ko zon do zawa da ye la ge tamze nyamja tamje 도제 자zo 데드레 니돈 제메 소담제 장제 도보란제도 셰 솔와 담베 라만 도제 삼바 제젠 좀바 당제 베주지 데드레 니돈 탐제 다바 이노 셰 나와 젠제 오두진 라니냐 발도제 셈베 고론주 원주의 롤반 전부 jel구로도 대중 상황 주변 개와 두숨 잠변 개종 공동
Lame Jangjo Ningboro Ngowarangi Zonamdi Tayen Rowangun Chena Zawe Barje Gunji Rinye Lamje Juba Tarjin Pema Jalbe Ngoban Jurdojo Zaju Lame Jelam Ning Yedam Gandro Ludan Jibjin Chunyo Zonme Barje Kunsa Chodun Ngöndro Drube Draje Jo Umao Bezra Goro Bembaze De O Bije Del Bo Yeje De O Zanyo Me Kaye Dame Sonjo Wa Bejo Dara Ngona Rajen Jo Bejin Jo Bema Chunye ngo zomja ser de le lo nyam nangu chalme ganje rekba ze bemba wu dame choze lo de doje lo garanju de do me gombo dai ningje dere je chana me mo Gozum gonde jeme dore Kandolo jo be zenjo je lazo Zendango ye namro dale be jujo Jembe dunzander Dajen kanyam ye je jazo Zede be mandado je barajo Deyare zenam je zenlam la denego yeje jazu soje la mengo ba nyurdon raje de ne lunje ro barajo de meje da erme be manjo ranado be zando barej Nare yere me maju nyume Dune nam da jingdo je varajo Gangdo je be je wa dam jingdo Dore yunden dunden doba Jema da do je da je jurene Zulje jube rawa yub Je do nene nyembu dundrum Zedere zebe jazo galvara Sebar dambe jara dunje je Shimbe jubla jungala mebara Labje jindu jore meba Tamje jamje zanje do bara jo Lazo kuzo toja na Ene zamala toja je shugi Ene ngazo chema jayong Thank you, everyone. Take care, and we will see you next time.